வணக்கம். நான் திருச்சியிலேருந்து வரேன். என் பேர் சேவியர் சந்தர். என்னோடய வண்டி 2009 மாடல் ஆல்டோ 15 வருஷம் ஆகிட்டதுனால மறுபடியும் அதை ரீபெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொப்போசல் இருந்ததுனால இங்கே ஏசியன் மோட்டார்ஸ் இங்கே மதுரையில் நல்லா செஞ்சு தராங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு இவங்கள்ட்ட கொண்டாந்து விட்டேன். நான் வண்டி வாங்கும்போது இந்த வண்டியோட ஒரிஜினல் கலர் வந்து கரீபியன் ப்ளூ, அதே கலர் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் கேட்டபடியே அதே கலர் அடித்து ஃபுல் பெயிண்டிங் பக்காவாக செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. வண்டியோட ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புவார். எதை போடணும், எதை இது பண்ணணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டுட்டு என்னென்ன ஜாமான் மாற்றணுமோ அதெல்லாம் நான் என்னன்ட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு ஆலோசனை வழங்கி நல்லா சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. வேணுங்கிற அளவுக்கு டிங்கர் ஒர்க் என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் பக்காவாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கும் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா கேட்ஜெட்ஸும் நல்லா இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இப்போ இது சர்வீஸ் காஸ்ட்டும் நாமினலாக போட்டிருக்காங்க. ஒன்றும் எக்ஸாம்பிளண்ட்டாக போடல. எவ்வளோ கன்செஷன் கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தத்தில் சர்வீஸ் நல்லா திருப்திகரமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் 2009 வண்டி எப்படி வாங்கணும்னோ அதே மாதிரி ப்ரிஸ்டைன் கண்டிஷனுக்கு நல்லா பக்காவாக எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. சர்வீஸ் உங்களால் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஏசியன் மோட்டார்ஸ்க்கு எனது வாழ்த்துக்கள்.